أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. We are practicing sukoon. Today we will practice first two lines, but after that we will practice the next two lines to understand how to pronounce if instead of two there are four letters. Rab, Rab, Haq, Haq, Qat, Qat, Kaf, Qad, Kaf, Qad, Lab, Lab, Sar, Sar, Dam, Dam, Swaf, Swaf, Kal, Kal, Qat, Qat, Shak, Shak, Das, Das, Tak, Tak. Maybe you have noticed that when I pronounced Rab, I said Rab in Qaf, Haq, Qat. But in case of in the Fa, I did not say Kaf, Kaf, but I pronounced it like Kaf, Kaf, Sar, not Sar. What is the difference between these two things? Inshallah, tomorrow I will mention this is a special rule called Kalkala, and tomorrow we will learn about this. Sharbat. Now these are four letters. Sharbat, Sharbat, Adrak, Adrak, Shalgam, Shalgam, Bartan, Bartan, Sandal, Sandal, Mahmal, Mahmal, Malmal, Malmal. Now you repeat after me, please. Rab, Haq, Qat, Kaf, Qad, Lab, Sar, Dam, Saf, Kal, Qat, Shak, Das, Tak, Sharbat, Adrak, Shalgam, Bartan, Sandal, Mahmal, Malmal. Today we will learn in Nazra verse 15 from Surah Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ
إنا معكم إنما نحن مستهزئون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وإذا لقوا الذين لقوا الذين. Now, waw, alif, and second alif, these three letters have no sign, so this will not be read. Kaf will be joined together with lam. La kullazina, la kullazina, la kullazina, la kullazina, amanu, amanu, qalu. Lam has zamma and small mad. So it will be equal to 3 alifs instead of 1. Instead of qalu, it is qalu, qalu, amanna, amanna. Here are two signs, Jim and Saleh. Jim means that you have, if you stop here, it is good. And Saleh means no, you cannot stop, you should continue. Which one you will follow? The one which is above. So above is Saleh, so you should continue. We will not stop here, we will continue. Amanna wa iza. Amanna wa iza. Khalau. Khalau. It is not khalau. 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 Because waw sakin is functioning here as harfelin. What is harfelin? Harfelin is that waw sakin or ya sakin which comes after fatha. In other words, if fatha is followed by waw sakin or ya sakin, that waw sakin or ya sakin is called harfelin. Harfelin. And it is read like this. Khalau, law, khalau. But if it was instead of waw sakin, it was ya sakin, it would have been read as khalai, khalai, not khala, khala, khalai. Wa iza khalau, wa iza khalau ila shayatinihim, shayatinihim, shayatinihim. Qalu. This la means that you cannot stop here. Qalu inna ma'akum ma'akum ma'akum. Again, this sign of la says that we cannot stop here. We should continue. Ma'akum innama 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 nahnu mustahzi'un mustahzi'un mustahzi'un. Now you repeat after me, please. Wa iza laqul lazina amanu qalu amanna wa iza khalau ila
shayatinihim qalu qalu inna inna ma'akum ma'akum innama innama nahnu nahnu mustahzi'un mustahzi'un. Now I'm going to recite. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. Now, here I cannot stop, but I had to stop because of my breath. So I will start a little bit from back, maybe sometime one word, sometime two, even sometime 3 or 4 words. It depends on the phrase. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. وَإِذَا, and when, laku, they meet, allazina, those, amanu, who believe. And when they meet those who believe, qalu, they say or they assert, amanna, we believe. وَإِذَا, and when, khalau ila, they are in the, okay, literally, khalau ila means they meet secretly. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ, and they, when they meet secretly, shayatinihim, their ringleaders. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ shayatinihim, but when they are in the company of their ringleaders, qalu, they assure them, they tell them, they say to them, inna, surely, certainly, we are ma'akum, with you. We are with you. Innama nahnu, we only. Nahnu, we. Innama, only. We only. Mustahzi'un, people who mock. We were only mocking the believers. We were only mocking the believers. Wa iza laku. Mustahzi'un, actually it is subject. The people who mock. Okay. But in the phrase, we can also translate as a verb. We are the people who mock, or we would mock to the believers. To the believers, it is not literally in the ayah, in the phrase, but the context tells us that it is about the hypocrites and believers. Wa iza laku, please repeat after me. Wa iza, and when, laku, they meet, allazina amanu, those who believe, qalu,
they assert, amanna, we believe. Wa iza, and when, khalau ila, they meet secretly, shayatinihim, their bosses, their ringleaders, qalu, they say, inna ma'akum, surely we are ma'akum, with you, innama, only, nahnu, we, innama nahnu, we only, mustahzi'un, are people who mock, or we would mock the believers. Okay. When they meet those who believe, they assert, we believe. But when they are in the company of their ringleaders, they assure them, we are certainly with you. We were only mocking these believers. wa iza, और जब, लकू, वो मिलते हैं, अल्लाजीना, उन लोगों से, आमनू, जो ईमान लाए, कालू, तो कहते हैं, आमन्ना, हम भी ईमान लाए. ठीक है. व इज़ा, और जब, फलऊ इला, वो अलहदगी में मिलते हैं, शयातीनहिम, अपने सरदारों से, कालू, तो कहते हैं, इन्ना, यकीनन हम हैं, माअकुम, तुम्हारे साथ, इन्नमा, सिर्फ, नहनो, हम तो सिर्फ, मुस्तहज़िऊन, मजाक कर रहे थे. अब मेरे साथ दोहराएं. व इज़ा, और जब, लकू, वो मिलते हैं, अल्लाजीना, उन लोगों से, आमनू, जो ईमान लाए, कालू, तो कहते हैं, आमन्ना, हम भी ईमान लाए. व इज़ा, और जब, खलऊ इला, वो अलहदगी में मिलते हैं, शयातीनहिम, अपने सरदारों से. सरदार के लिए मुख्तलिफ अल्फाज आते हैं, लेकिन जैसे सैयद भी सरदार को कहते हैं, रईस भी सरदार को कहते हैं. लेकिन अगर बुरे सरदार हों तो उनके लिए शैतान का लफ्ज़ भी आता है, जैसे ये शैतान की जमा शयातीन. जब वो मिलते हैं अलहदगी में अपने सरदारों से, कालू, तो वो कहते हैं, इन्ना माअकुम, यकीनन हम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा नहनु, हम तो सिर्फ, मुस्तहज़िऊन, मजाक या हंसी ठट्ठा करने वाले हैं. यानी ये जो अपने ख्याल में जिन मोमिनों को वो बेवकूफ़ समझते हैं ना, तो कहते हैं हम इनको बस पागल बना रहे थे, इनसे मजाक में लोग कर रहे थे कि हम भी तुम्हारे साथ ही हैं, लेकिन असल में हम उनके साथ नहीं, असल में हम तुम्हारे साथ हैं. चलें, मैं एक दफ़ा तिलावत कर देता हूँ, फिर क्लास ख़त्म करते हैं. सॉरी, पहले तर्जुमा पढ़ देता हूँ. और जब वो और जब वो उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाए, तो कहते हैं, हम भी ईमान ले आए. और जब अपने शैतानों की तरफ अलग हो जाते हैं, तो कहते हैं, यकीनन हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो इनसे सिर्फ तमस्खुर कर रहे थे. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. व इज़ा लकुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन.